And if a nation needs a revolution, anybody can be responsible for the revolutions. It doesn't matter who leads the revolution. Demonstrations must be initiated. They're not just things that comes. These things must be initiated. And for it to be initiated, they must be initiated by somebody. So if you say that somebody is leading, or maybe somebody who has initiated a revolution is now bad to tell you on your face that whatever you are doing is bad. Look at the status of our country right now. These things are unbearable. Yeah, we are seeing dictatorship everywhere. The other time when Ruto was campaigning, he used to say, "Oh, I will not politicize police. I will not capture what. I will not do this." But what were you seeing yesterday? Jix, you and I knows very well. We were seeing these things. I was watching these things live on TV. The demonstrations were very peaceful. But where did the police come from? And I think I saw what happened in Israel when Raila arrived in Israel. In Israel, the police started dispersing the crowd with the tear gas canisters and those water canisters. It's like they were ordered that Raila should not stop anywhere to address crowds. And I don't think that is good. We have the freedom of association and the freedom of speech. We can talk to anybody. Why are they doing that? But I'm very happy because Raila again has given us another holiday next week, and they will now be two holidays in a week, and this thing is going to be messy. It will go down. Yeah, it will go down. I think I answered your question. Now, as per you, do you see yesterday anything positive was achieved? Oh, Jex, the government is traumatized right now. Those guys are those guys are now very afraid. Okay. And that was the first step. That was the very first step. From there, they will now you had the likes of Gachagua yesterday saying, "Oh, call your people, let them stop Maandamano, nini, things like that." We are getting somewhere. Otis Wakwa, do you agree with Opondo that yesterday Raila was able to tetemesha Ruto and the DP? And that is why we even had a statement today saying that he and his sponsor, who they are claiming is Uhuru, should be arrested. Yeah. So what do you say? Do you agree with them, Ama? What is your opinion, sir? Kwangu kwangu venye naona hii Kenya inataka tu maombi. Hii Kenya inataka maombi kwa sababu ukiona tu venye leader ina behave ni kama mchezo tu. Kwa sababu inatakikana wakae chini alafu waangalie shida yenye iko. Na umejua ukiona kama watu wengine kila mtu anapiga kifua, hiyo bado tutaumia tu. Kwa sababu ukiona upande wa serikali Kenya Kwanza venye anaongea ni kama wanaona tu kama wameweza kabisa, lakini umejua kwa wananchi tunasikia vibaya. Okay. Sasa kitu yenye inatakikana, kitu yenye mimi naona tu watu wakae, hao watu wenye wanasema ati wanaombea nchi waangalie solution, kwa sababu kama wajaangalie solution, hiyo kitu itakuja, hii maandamano itakuja kila siku. Tayari wamesema itakuwa Monday na Thursday. Unaona kama hiyo bado itasaidia? Umejua kitu yenye hiyo kitu ni ngumu.
Hiyo kitu ni ngumu baba. Hiyo kitu Shadiranks jamaa anasema hiyo kitu ni ngumu ya kuwa kufanya hii maandamano kila siku eventually italeta shida kwa nchi. Wewe unaona aje? Unmute, acha ni kwa unmute, endelea. Sawa. Mimi naitwa Shadiranks, hii ni mara yangu ya kwanza kuingia hapa. Karibu sana. Chenye naona hii ndio unanipata? Kabisa, endelea. Sawa, najaribu kusema nimesikia mwenzangu hapo anaitwa William akijaribu kusema maandamano ilikuwa peaceful. Hiyo kitu sioni kama ilikuwa hivyo, kwa sababu jana kila mtu aliona chenye hao watu walikuwa kwa maandamano walikuwa wakishika mawe, wanaanza kurushana na askari mpaka askari inabidi wakimbie. So hapo hauwezi ukaniambia hiyo maandamano ilikuwa peaceful. Nilijaribu kuona maandamano ya South Africa. Walikuwa wanaenda bila silaha. Sijui mbona mtu akitembea hii Kenya, mbona mtu akienda maandamano wanataka wa make sure wameipa vitu, wamerusha mawe. Mbona hivyo? Mbona tusiende tu njiani polepole, tutembee polepole tukiandamana mpaka wakati yenye serikali itaelewa ya kwamba hapa kweli kuna shida. So ni hayo tu kwa sasa. Na kulingana na wewe ni askari ndio walichochea watu ama watu walijichochea kwanza? Mimi niliona ni watu ndio walianza. Askari hawakuanza. Okay. Watu ndio unaona Kenya ndio maandamano ikaa imeshika, hata hao wanasiasa wote wanachua. Ndio maandamano ionekane imeshika, lazima kafita itokee. Ndio sasa ionekane vita imetokea na wanaona sasa imelete hiyo influence sasa. Lakini walisema maandamano bila tear gas haibambi. So kulingana na wewe, nani alianzisha? Nani alichokoza mwingine? Ni wenye mawe ama ni wenye tear gas? Sasa si mwenye amesema bila tear gas. Hata mbona hao watu wanaandamana wanaitisha tear gas? Mbona tu usiende pale waambie askari nyamaza? Hata niliona video nyingine yenye askari alijaribu kuwaongelesha hawa. There was a video yenye ilikuwa ina trend, askari anawaongelesha. Sawa. Wakenya ni wengi wanatujoin in live. Namuona hapa Helen Maganga ako ndani, namuona Jackson Auma ako ndani, Babe Ameshi yako ndani, Duncan Otieno pia yuko ndani, Abdi Abdalla yuko ndani, na Wakenya wako na maoni mengi sana. Je, wewe William, polisi ndio walichangia jana kukawa jinsi kulivyokuwa ama ilikuwa tu iwe hivyo jinsi ilikuwa? Okay. Once again, I think we were all watching live when these Maandamanos, from the onset. Can you recall there was a time when Azimio leaders wanted to access KICC, and they were first of all, they were totally denied access. Okay. The likes of Babu Wino were detained in their houses to around 10 in the morning before they were allowed to leave their houses. Okay. So from there we again now when people were now in the streets. Can you recall one incident where or anybody who was demonstrating first attacked the police without the police attacking them first? In most of the cases, it was the police who are throwing the tear gas at demonstrators. Okay. And nothing. If you're provoked, you are ready to do. You can do anything just to protect yourself. What if we say that we were also defending ourselves? I was among. I support those who are demonstrating, but why do you lobby tear gas at somebody who is exercising his constitutional right?
Yeah. So I know for a fact that the police made the demonstrations to be violent. Okay. So kulingana na wewe wakulaumiwa hapa ni askari. Mimi nalaumu sana askari. Okay. Justin, habari ya saizi? Mzuri. Asante sana kwa kuwa kwa show na natumai uko salama. Mimi naona maandamano iendelee bwana. Hii kosi ya maisha tunakaa nayo ni ngumu. Sasa unaona kama jana pia nilikuwa naangalia. Nikuulize kama serikali endelea. Niulize tu alafu nitakujibu. Kama serikali inaweza saidia kusuluhisha gharama ya maisha, kutakuwa na sababu baada ya kuendelea na maandamano? Bado hatujafunguliwa safa. Unaona kitu nakwambia hivyo? Hiyo CEO wa IPC alisema kuna laptops ziliibiwa. According to me, hizi kura zilikuwa zinapiga kutoka nyumba ya mwingine, tukapewa laptops ambazo zinachukua kwa server kwa forest, lakini kuna zile zilipiwa. Zilikuwa zinapiga kura kutoka kwingine. Hata there's no way tunaweza jua kama kura tulipiga ndio zilikauntiwa ama ni zile zilipiga kutoka kando. Kwa hivyo hata kama gharama ya maisha itarudishwa chini, bado tunataka kura zetu. Shadi, wewe unaona kama gharama ikipungua hii maandamano haitakuwa na sababu? Shadi amepotea, acha niulize Otis. Otis, wewe kesho serikali ipunguze gharama ya maisha, unaona kama maandamano ya Jumatatu kama itaweza kosa ile mnato ya kuchangia watu kuingia ama kutoingia kwa hiyo maandamano? Endelea tu, nitakuwa mute hapa. Haki yetu, kwa sababu venye tulipiga kura kuna unapata kama mtu wenye ulichagua hakuingia, kwa sababu nilisikia ni kompyuta, ilikuwa vifaranga vya kompyuta. Alafu umejua kitu yenye iko, hata kama uko na shida unaweza kuwa shida kwa mguu na mtu anataka kutengeneza wewe, umejua mpaka akutengeneze na nguvu. Hiyo ndio uliona kama walikuwa kama maandamano bila tear gas, si maandamano, kwa sababu ni kitu yenye uwezi, kwa sababu mtatembea tu, mnaenda tu na mnarudi na hakuna kitu. So kulingana na wewe, kama ungekuwa na tear gas ya jana haingetia fora? Hiyo sio maandamano, hiyo sio maandamano hapa Kenya. So nani alichokoza mwingine? Ni waandamanaji au ni polisi ambao waliamua kujitetea na kurusha tear gas? Ni polisi. Ukiangalia video nyingine about Kibera, uliona kama walisimama hapo kwa kona nyingine hapo, watu kama wanakuja wanataka kwenda maandamano, au ndio walikuwa kama wameanza kuchapa hao watu. Ukiona tu, lakini maafisa walikuwa kama wanafanya vibaya sana. Alafu umejua kwa hii maandamano iko watu wengine wenye wamependa hiyo tear gas kabisa, kwa sababu unasikia tu kama anasema tu tear gas. Ukiangalia video nyingine yenye walienda Kondele, walikuwa kama wanachokoza tu hao watu wa Kondele watoke. Second, ukienda Huruma kwa chief pia the same, lakini maandamano yenye inaweza toa kitu ni hiyo yenye unaona yenye ilikuwa, kwa sababu uliona venye walikuwa kama wanarushia hata senator wa Nairobi. Endelea tu. Mimi kitu yenye nataka hii maandamano iendelee mbele mpaka tuone sava, alafu bei ya unga irudi chini, kwa sababu hata saa hizi tujaweka tujapanda.
Na saa hizi ukienda kwa duka unga itakuwa juu, na umejua wanaume inatakikana wakule ugali, na kama tujakula ugali hao mama watawaje sisi? Okay. Wacha nisikie maoni yako Mkenya. Sijui unadai vipi? Jana nani wa kulaumiwa, na anayefaa kulaumiwa anafaa ashikwe ama afungwe kulingana na wana UDA ama wale ambao leo waliongea, walisema Raila anafaa afungwe na yule ambaye anamdhamini kulingana na wao anasema ni Uhuru Kenyatta anafaa pia ashtakiwe. Shadi Ranks, maoni yako ni vipi? Unaona kweli polisi ndio walichangia, na kama ndio walichangia nani anafaa kulaumiwa? Kwangu kwangu mimi naona wakulaumiwa sana ni wanasiasa. Hapa hata nikiongea hakuna wakati nitamtetea mwanasiasa. Okay. Kwa sababu hawa ndio wanatufanya tufanye hizi vitu vyote. Sasa kama nasikia mtu anaongelea Safa hapo. Safa huwa najiuliza ni nani inabidi apeane hiyo amri Safa ifunguliwe. Okay. Ni president ama inakuanga tu issue ya IPC? Alafu naona mtu mwingine hapo tena anasema tunapenda tear gas. Nataka uniambie huyo mtu mwenye anapenda tear gas huyo ni mtu mwenye akienda maandamano atafanya maandamano ya amani. Na anasema anaenda maandamano alafu anaitisha tear gas. Huyo mtu kweli ni mtu mwenye anataka maandamano ya amani? Alafu kidongine sasa mimi sasa sina uhakika ni nani ambayo ana sponsor hii maandamano. Wengine wanasema ni Uhuru, wengine wanasema ni nani, siwezi elewa. Lakini mimi najua tu hata kama hawa wengine wangekuwa kwa serikali, vitu tu ingekuwa hii. Ile upande mwingine saa hii ndio ingekuwa inafanya mambo yao. Kwa sababu hata hao watu wawili wenye inasemekana walikuwa kwa serikali wana sponsor, mwaka uliopita haijapita hata mwaka mmoja walikuwa tu kwa serikali, na pia unga ndio hiyo wakati ndio ilipanda. Sasa sijui mbona sasa issue inakuwa hiyo. So mimi wanaona issue sana ya hao watu ni kwamba vile Ruto sasa aliingia kwa serikali akaanza kuwakanyakia wale watu hii issue ya taxes. Hiyo ndio inawafinya, si kwamba ati ni sisi wa Kenya wanajaribu kujitetea, kwa sababu unaona hiyo taxes, kuweka taxes nini inawauma. So wanaona tu ni heri tuite mass action ndio tupate kuongea, tupate kubaliana ndio hii kitu tukawie. Lakini wakishafanya hivyo watatulia, na hiyo ndio kitu yenye tunangojea. Alafu kitu ya mwisho mimi naona kama hii maandamano itabidi tu iendelee, kwa sababu kila mtu ametoa msimamo. Sasa Ruto anaokopa ya kwamba nikipunguza bei ya chakula saa hii, hiyo sifa itaenda kwa Raila. Unaona Raila tena anaona neri, nataka nifuatilie mtu ndio ikifika mwezi wa 6 ama anytime tu akipunguza bei ya chakula, hiyo sifa itakuja kwa Raila. So vita hii yetu sisi wa Kenya, vita ni hawa wakubwa hawa. Kila mtu anataka sifa, wakati bei itapunguzwa aseme hiyo ni sifa yangu. Asante. Ali, sijui kama uko kwa show. Ali, na kuona uko hapo chini. Ali, uko kwa show? Niko kwa show ndugu yangu. Habari zenu? Sisi tuko salama. Habari ya leo? Salama sana. Ni mkaaji wa Isiolo. Sisi tunataka hii maandamano iendelee. Kwa sababu tumehangaishwa hata sisi. Okay. Tunataka baba aendelee na maandamano. Na pia Wednesday na Friday pia. Wednesday na Friday pia tunataka hii maandamano iendelee tu. Hata sio Monday na Thursday. Wednesday, Friday yote pia iko na maandamano. Hakuna haja sisi tunaambiwa maisha inapanda. Watoto wa Ruto wanafanya kazi. Kama saizi drought imetupiga Northeastern. Pande ya Kajiado. Mtu ana supply chakula ni mtoto wa Ruto. Okay. Nick, anaitwa Nick. Huyo ndo ana supply chakula. Sasa wale wengine naye chakula haiwafikii. Penye mahali chakula inakupelekwa haifiki. Wanyama imekufa yote, kama ni mbuzi, kama ni ngamia, kama ni ng'ombe zimekufa zote. Watu wana penye kwenda. Wakati wa Uhuru watu walikuwa wanapewa relief. Okay. Saizi hakuna kitu kama hiyo. Pia kuna kuwa na off take, kwa KMC inapeana off take wakati ya Uhuru. Saizi tangu jamaa ingie
tunaelezwa, tunaambiwa tulete majina kila wakati kwa county commissioner, leteni majina. Every now and then kuna mkutano na hii kitu haionekani. Inasemekana ni Ruto ndo anakula hii kitu. Okay. So hii jamaa shibi kwa sababu tangu 2013 anakula tu. Sijui pesa inaenda wapi. Halo? Nakusikia, endelea Ali, nakusikia. So sisi tunakubaliana na Raila, tunataka hiyo maandamano endelee, kila kitu ikuwe sawa. Wakati atasema tukuje tukae chini, server ifunguliwe, tunataka server ifunguliwe. Watoto wa maskini wamehangaika, tunataka hiyo server ifunguliwe. Hiyo kura Raila alishinda. Raila alishinda. Hii kitu ni Amerika inasukuma yeye hivi jamaa. Raila alishinda kura na sisi hatuwezi kukaa. Hata sisi saa hizi tunataka hii maandamano endelee usiku na hata ingekuwa usiku na mchana ndo mzuri. Na hii polisi naye wanatumia tear gas. Wajua hawa NHIF wamekataliwa. Kijana Ruto ndo na insurance inawafanyia saa hizi ni kijana ya Ruto. So hiyo insurance naye haina maana, wanakufa kama kuku watawa. Wakienda hospitali hakuna mtu akuwalipia bill. Salary ni ile 18,000, 15,000, 20,000 ndo wanakula. Sasa hao wenyewe wangejoin wananchi, wakubaliane na wananchi, wasupport wananchi, ndio hii mtu atolewe kwa kiti. Ndio Kenya ikuwe sawa. Tangu lini umeona dola inafika 145? Tangu lini? Dola haijawahi fika 145. Wanaambia sisi tuna revive economy. Tuna revive economy. Mtu ananunua, watu watatu peke yake wananunua magari ya 800 and something million. How come? Na unaona wananchi wanahangaika. Saa hizi fertilizer wanaleta fertilizer ni hiyo sio fertilizer, inaua hata hiyo fertility ya mchanga. Wanasema tunaleta fertilizer bei rahisi. Ameenda akanunua na pesa yake, huwa ana supply wananchi. Ati am supplying for cheaper price. How come the government can do business with the wananchi kwanza? Hiyo jamaa ametubeba ufala sisi. Na lazima aende nyumbani. Na sisi tunasema Wednesday na Thursday pia Eric Omondi naye amesema tunakuja Nairobi. Monday Thursday ni Raila. Wednesday Friday ni Eric Omondi. Sisi hatutaki mambo mengine bana. Tumechoka na hii maisha. Sasa tutaenda wapi? Kama nyumbani ndo tunaambiwa ndio iko hivi, tuende wapi ndugu yangu? Tuende wapi? We don't have a second home. Hii jamaa tuende nyumbani. Hakuna mambo mengine tunataka hapa. Watu ambao hawana experience ndo tunawapea portfolio ya kufanya kazi. Malala ni nani? Malala is just a MCA of Kakamega. Huyo ndo saa hizi ndo jogoo wa mji. Jogoo mji jamaa anakuja kutongelea hapa mambo hataelewi kazi. Angeweka wale wazee wa zamani kama Francis Mudhaura alikuwa KRA. Huyo jamaa anaitwa amepewa chairman ya KRA saa hizi ni mtu ambaye hata yeye alikuwa anatoroka tax, ambaye alikuwa anafanya he was working kampuni yake inaitwa Todi Construction, alikuwa anafanya Kinoru Stadium. Tulikuwa tukifanya huko kazi. Namjua vizuri sana huyo chairman wa KRA sasa hivi. Ni mtu alikuwa anatoroka Kinoru Stadium, yeye ndo alijenga hiyo Kinoru Stadium. Almost 1 billion amechukua. So we need to hii watu wanafaa kuenda nyumbani. Tunataka wazee ambao wako experience bwana. Watu ambao wanajua penye pesa iko na penye pesa hakuna. Sasa sisi tunaambiwa leo parliament inapita kando ndo wauze parastato. Hiyo parastato inauzwa si foreigners wananunua, ni Ruto na Gachagua ndo wananunua. So sisi usitubebe ufala, lazima uende nyumbani. Yes. Maoni makali. Nimemalizia hapo na nitaendelea baadaye. Kae kwa show, niko na wewe. Nataka kuleta hapa wanadada pia watuambie maoni yao ni yapi. Kabla sijaanza na Roda, acha nikaribishe sana Maada. Maada, uko vipi? Magda unanitazama? No. Maoni yako ni yapi? Wanasema Raila anafaa afungwe sababu ya mchango wake jana kuleta maandamano. Wewe maoni yako ni yapi?
Okay, Magda ametoa kamera, amepotea. Rodo, unaona aje? Raila hapana fungwe ama unaonaje? Oh my God. Ati afungwe kwani alifanya nini? Si maandamano ni our democracy na our constitution. Si ndio? Hiyo ni kitu iko kwa nini kwa katiba. Kwa nini ashikwe? Maandamano is a law and is a constitution. So I don't, and it's not only Kenya, you know, it was happening yesterday in South Africa, in Senegal, in Tunisia. So it's not only Kenya. So Kenyan people, they have right to demonstrate. So there is no feared. So those people they are telling Ruto Raila ashikwe, that is madness, because to do demonstration only the country are not democracy like some country like Middle East. They don't know about democracy, because when you do democracy, then you will be killed by the because there's a dictatorship, a country dictatorship. If Kenya is not dictator, why do we stop Raila to do? Because I know one country like Iran, you know, Iran is Middle East. That country, people they were doing demonstration because of the women can have the same right. People they were killed because that president is a dictator, is an Islamist country. So if Kenya is a real democracy, why do we take Raila Odinga in the jail? Is our right, because it's Kenyan. This is not demonstration for Raila. It's Kenyans. It's Kenya. I want. I wish I could be there. I could be joined, of course, because I saw things are not going well the way I want things to go. The cost of living is getting high. The unga is getting high. People are crying. Jobless. People, they don't have job. People, mkokoten boys, they are crying. So for me, demonstration, absolutely. I don't know why you get that. Jaona pahali pameandikwa ati Ruto Raila ashikwe. No, I'm not. If he wants to do that, then they will face, because why? What he have done? He have not done anything. He was just. He's just innocent. He's just a Kenya like other like you. Because right now he have right to call a demonstration when. So I don't think this. Why do they take him in the jail? So those people who say like that, they must be mad. As long as the people, you know, like I can talk about yesterday. Yesterday it was peaceful. Our people, they were doing peaceful demonstration, very peaceful. But it's only the police, they didn't follow the law. Because the police, they could march because they are on right, and the police they have a responsibility to take care of our citizen, and they could have the ambulance. If something injured, the ambulance. You see, like the way South Africa, the demonstration was nice. It was peaceful. Even Senegal, I was searching the internet, but I have never had, even Tunisia. Why do the police officer using the tear gas? So for me, I accept the demonstration continue from Monday to Thursday, because that is our right, because of the justice must be privilege for Kenyans and to us, because we want justice. For our election, what happened was a riggage. We want Saba to be open. It's very important because we can feel satisfied. And of course, the cost of living and school fees, jobless, people are crying for the job. People, they don't have money for rent. People, they don't have money for food in the table. So our old people, they don't get money they used to get. People who have a disability, they don't get money they used to get. That is a work of the government. Have a responsibility. So thank you. Asante sana. Joash Mark, uko vipi jamaa? Joshua. Niko salama bwana. Habari saa hii? Tuko salama, tuko tu vizuri hapa Kenya. Sisi we are backing up this maandamano endelee. It should be there on Monday and Thursday. And this time, don't expect anything less than maandamano, because we are seeing, you know, that the people who really frustrated, people are really peaceful. But now they are scared. I don't know why they are scared. You know, if you are a leader who was elected in a right way, you don't have to fear, because we realize the other day they panic, they're blocking people to get into town, and that's where the problem started. Because they block people from Kibera, they block people from Kayole, people from Madari, they block people from Isili. Now it was very difficult. The people who managed to get into town, they're the one who are there in the morning.
But we're expecting on Monday, it's going to be a serious one, a very serious one, and we expect it to be one of the mass Maandamano in Kenya. And then this issue that the president that they want to arrest Raila and Uhuru, they should try, and then they see what will happen next. I think they're just testing water to see what will happen, but they cannot arrest Raila or Uhuru because I don't see anything they've done wrong. But we are supporting Maandamano on Monday and on Thursday. Thank you very much. Asante sana Joshua. Maybe swali tu kidogo, aliyefaidika na maandamano ya jana ni nani? Ni sisi kama raia ama ni wale ambao wako na mambo ambao wana raise? Nani wa kufaidika? Alafu pia unijibu ni nani alienda hasara jana? To me, Maandamano jana was very successful. Okay. Because any Maandamano, number one, for you to be successful, it must be heard by the media, which was done very well. Two, you realize very well that the way they were trying to counter the Maandamano, they lost it because they out of belief the people at Mutembei wachoke fika jioni warudi kwao. But now you see the way they were bringing it, and then the international news was hearing it. So to me, I think Maandamano yesterday, people who benefited from this are wananchi. Not, but let me tell you, this Maandamano is not Raila who's pushing it. People on the ground wanataka Maandamano, not even Raila. If today you realize the day he said that we're not going to march to Statehouse, many people are disappointed because people are expecting him to go to Statehouse. So people right now, they're pushing Raila, not Raila pushing. People want this Maandamano to continue. So wakiwaja tu watu tu on Monday bila kublock hizo barricade barabara on Monday, I'm telling you, you will ever see the mass Maandamano we've ever seen in this world. So people are benefiting out of this Maandamano, not the leaders. Okay. Ali, wacha nirudi kwako kabla sijaenda kwa Magda na William. Yes. Ali, nikuulize jana nani alienda hasara kulingana na wewe, maoni yako, ingawa una support maandamano? Of course kulingana na vile naibu wa rais alisema kuna pesa zilipotea, mabilioni ya pesa. Wewe kama mkaaji wa Isiolo, nani alienda hasara? Ruto ni waandamanaji. Wewe nani unaona alienda hasara? Ruto ndo alienda hasara jana. Jana uso wake ilikuwa inafanana na tamak. Unajua lami vile inakaa black. Jamaa alienda hasara na mshenzi mwingine ambaye tulimpea kazi na tunalipa na pesa yetu ya kodi, ambaye ni Inspector General of Police, ambaye ajui maana ya polisi ni nini. Amefanya police service ikakuwa police force, ndo ameleta hii maneno yote. Watu walikuwa wanatembea vizuri, kwa barabara, akatuma and I don't know if you realize yesterday, hata ile video clip ilikuwa inachezwa ya polisi wakiwa wanaongea wakipiga watu. Most of those policemen are Kalenjin. Ile wale wengine walikuwa wapige watu. Wale wa tribe wengine walikuwa wapige watu. Most of, ukiangalia hiyo clip, kindly go back and look for the clips ambaye jana polisi walikuwa wanapiga watu. Most of the guys who are wanapiga watu ilikuwa ni Kalenjin. So I don't know wako na hasira gani na watu hivi. Sisi tumechoka bana. Tumechoka. I swear tumechoka. Na hii kitu huyu jamaa Monday waachilie watu, waache mambo ya kuweka polisi kwa barabara. Sisi tunataka kuingia Statehouse. Tunataka kumtoa kwa hiyo kiti. Hiyo kiti imekuwa baridi kwake. Hata matako yake ifanyi moto. Nimemalizia hapo. Na kulingana na wewe, maoni yako kaka, siku ya Alhamisi radha na Jumatatu maandamano yataendelea. Yes. Unaona kama serikali mwisho wa siku itakubali kusikiza matakwa ya Raila Odinga? Sisi Kenya baba alisema leo, first of all tunataka server ifunguliwe. Okay. Wakifungua server, hiyo server ikifunguliwa tutajua ni Raila ameshinda. That's why
all this commotion analeta ya kukataa kufungua safa ni ya kuwa baba alishinda kura. Ya pili, sisi hatuwezi kubali ya kuwa Ruto akuwe president yetu. Hiyo ndio kitu iko. Saa hizi as we are talking now, this guy even kwa wanajeshi wasikizani. He's not even with the military. The military is just on its own. Hata budget wajapewa. They are suffering. These guys, they are suffering. Hata bila anawadharau anawapigia kelele. Ukisikia maneno ya mtu, Mungu amsaidie tu. Hiyo maombi sijui anafanya Statehouse kama inamsaidia. Amekuwa mgonjwa hata tangu mambo ya maandamano imekuja, jamaa amebadilika. Na ile upepo alikuwa anasema anapiga kutoka Statehouse ndio imemrudia. Okay. Sisi tumechoka Mungu moja. Hii maisha imekuwa ngumu. Okay. Yeah. Magda, unaonaje? Maoni yako ni yapi? Raila afungwe ama Katambe? Asante sana kwa hii nafasi. Nashukuru sana. Lakini langu ni wakikamata tu Raila tusikie wamemkamata hata kumfunga. We are gonna go out there. Na maandamano itakuwa ni from Monday to Monday. Hii Kenya, one of the biggest problems that we are having as a country is Ruto was not elected by anybody. Yes, there are those who elected him, I do not refuse. But he is there by his own means. And for example, Hadith does not know how to take care of what he has stolen. He will misuse it, squander it, and do all other nonsense with whatever he has obtained through stealing. That's why Ruto cannot sustain the government, cannot sustain the economy. All he has to do is just to go and loot the taxpayers' money. I'm very sure that my great-great-grandchildren will still be paying the taxes, paying for what Ruto has taken as loans right now. And if, I don't know whether you've seen this there was a clip that was going around that his wife, Rachel Ruto, has adopted a forest, 200 acres in Kakamega. Isn't that looting the government's property in a way of hiding? It's a soft way of looting the government's property. Because if he says I'm adopting this, that means if you adopt something, it belongs to you. For example, if I adopt a child today, that baby will belong to me. So, like they are all participating and hiding in the name of we are praying, we also pray. And in fact, if anybody has the connections of being a blinded, one of those will be praying for Kenya. I want to be lastly, give me connections. Thank you. Maoni mazuri sana Magda. William Opondo, kulingana na wewe unaonaje? Is our nation headed to the dooms? Kulingana na wewe unaonaje? Oh my, kidogo tu ni mute wengine hapa. Maoni yako ni kidogo tu ni mute wengine hapa. Maoni yako ni yapi? Jakes, some things are really very nice. Ati Raila ashikwe na Uhuru. Why? Where? How? On what basis? Yeah? On what basis? Do you mean this country nowadays people cannot exercise their rights freely? Hatuwezi? No bana, hawezi kutukalisha hivyo. Okay, would the UDA MPs, actually the UDA MPs and those other MPs that are allied to UDA, what trying to do is that they are trying to make relevance back to the public. These people have totally lost political relevance. They have seen Raila is now commanding the masses. Raila is now, before these demonstrations began, people were thinking that maybe this Maandamano will only be witnessed in Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu, some parts of some parts of Western, and maybe in Mombasa, and they could come to an end at that point.
Or what happened? Nyandarua was demonstrating, Muranga demonstrated, Isiolo demonstrated, yeah, Garissa demonstrated. Where did we not witness demonstrations? They were saying, oh, what if UDA supporters decides to come back and push back? What did we see? The only counterattack we saw was on Sunday in Kisumu, when some hooligans who had been paid by this Kisumu senator, Honorable Ojienda. And later on, when the public now discovered that it's Tom Ojienda who had ndo mwenye alilipa hawa watu, they went and chased Ojienda from Kisumu. I saw a post in Facebook from Kisumu, and they were claiming that any time Ojienda comes close to Kisumu, you won't like it. Yeah, you won't like it. Today I saw they stormed, they vandalized Nani Tom Ojienda's car, a Harrier. Yeah. So these things are not things that can be taken lightly. The likes of the people like Tom Ojienda are now people, because they have crossed into government, an imaginary government, an illegitimate government. They now think they have the powers that they can control anything. That is what Kidero also tried to do in Homa Bay. Kidero almost paid. That is why even the turnout of demonstrators were low in Homa Bay County. Why? Kidero distributed some money, paid very many people. Do not attend demonstrations. Do not attend demonstrations. Yeah? We are going to demonstrate. This country must get back to its origin. There is no way you can tell me that with this economy, the general public is, and you are giving as 50 out of 23. And you mean from 23 you had as 27 more, yeah, going to be paid by taxpayers money. And on the other side you were saying that treasury does not have money. Which treasury, my friend? Which treasury? Ati yale ya maisha sijui imetokana na sijui vita ya Ukraine. And when Raila was cooperating with the former president Kenyatta, they said, oh, sijui mambo na Ukraine haijafanya maisha ikuwe ngumu. Why are they now mentioning things to do with Ukraine and war? Yeah? When you are giving us 50 CS, you are producing 802 million for vehicles. Which vehicles? In fact, vehicles in 3 offices. 3 offices. Oh, watu wanatubeba ujinga sana. Now, listen to me. Recently here, you know, Musalia Mudavadi is sitting on an unconstitutional office. There is no office in the constitution as a prime cabinet. I don't know whatever. Walibadilisha lini? Who told them? Walijua wapi? As if that is not enough, sijui amepatia tena bibi yake ofisi. These offices are funded by taxpayers' money. And you are telling us you can't subsidize unga so that a local mwananchi can afford unga and afford cooking oil. What we are asking for is very little. Just give us affordable cost of living. Let us go wake up early in the morning, go buy sugar at 120 kgs the way we used to buy it last year. Hatutakuwa na nini na hii serikali. Yeah? Let me go for lunch and let me go and cook lunch, ninunue unga at 70 ama at 60, ile kadogo kale kadogo 1 kg, ninunue 2 kg at 120 or 150 where it was last year. Yeah, the retailers are nowadays really enjoying us. Sai bana, hata ukiambiwa bana fares juu ya kutoka Nairobi to Migori where I come from, as a hike, I don't know how many shillings. Last year it was around 800. Sahi
it is 1500. Double pricing. Why? Because fuel does not retail at the same price it was retailing last year. Why don't you subsidize fuel? Why do you think the government wants to do business with external governments? These things we have to put straight. If we don't put this straight, we will have our country in shambles. Somebody said this country should be sold. This country should be sold. It must be sold if this is how they are going to run it. Who is going to sit down and watch all this? Okay. We William Opondo, nafurahia sana maoni yako. We Abdi Rizak, I don't know what you have to say sir. Wanasema hivi wana UDA that Raila ndiye alichangia machafuko ya jana na wanasema anafaa afungwe. Abdi Rizak, sijui kama uko kwa studio jamaa. Abdi Captain uko ndani? Niko sijui kama mnasikia kabisa. Maoni yako ni yapi? Niko usingizi pole, lakini nawaona no. Unaona hiyo meno nyeupe tu hiyo kabisa. Endelea. Mumesema ati naona tu join live nini? Mambo ni mengi tunazungumzia, kuna mengi kama haya. Wamesema maandamano ni kila siku ya Jumatatu na Alhamisi. Hello, Captain. Captain, unanisikia? Captain? Settings. Endelea tu, ndio hiyo mada ya leo tunadiscuss hapo. Haya, sawa. Raila and Uhuru to be arrested. Maandamano Monday and Thursday. Ruto scared us. Pashix. Mimi sioni sababu ya Raila na Uhuru kushikwa. Wako na point. Hata mimi ni mtu ya UDA, wako na point. Kwa sababu penye maisha saa hii inaelekea, kila kitu mazee imekuwa expensive bana. Watu wanalia. Sisi penye tuko, hata mtu anakuambia tu ile tu iko kwa simu, hata hataki kusema ni ngapi. Ile iko. Rusha tu ikuja hapa. The other point, only that I think ile watu baba anaandamana na wao wanateka advantage ya maandamano kuharibu vitu ya wananchi wenzao ambao hawana hatia yeyote, wanajitafutia hata wao pia. Sasa sijui ni vile tu sasa hakuna vile baba anaweza chukulia hatua wale watu waka, ajue huyu tunaandamana na yeye ni mwizi ama ni mtu wa kufanya hii. Huyu ni mtu mzuri, tuende kwa maandamano. Hakuna vile anaweza tafuta watu kama wale. Lakini mambo ya kuandamana imefika kiwango hata sisi wengine wenye tulipigia hii serikali kura tunaitikia hiyo maandamano. Naona mambo ya Sava, anaongelea Sava kufunguliwa. Nafikiri Sava kufunguliwa sio president anafungua Sava, ni IBC. Hapo sasa ndio anashindwa kujieleza hapo. Angesema tu IBC wafungue Sava, aitwe aambiwe Sava ndio hii tunafungua, the first P ndio hii, the first word ndio hii ni waya ya kwanza inaingia wapi, aangalie. Aongee na IBC. Hapo naye itakuwa sawa. Kwa sababu tukiandamana hivi na kuharibu vitu ya wananchi. Leo ni Tuesday, maandamano ilikuwa jana, unga haikushuka bado. Iko tu pale pale. Wenye waliharibiwa vitu sawa wanaanzia sufuri, ni shida tena ingine. Wakijaribu sasa kuwa arrest, sioni kama kuna kitu itasaidia. They can arrest them, maandamano itasidi zaidi, watu watachoka, maandamano itaisha, itakuwa nini? Mambo tu itakuwa mengi. Hata mpaka sisi wenye tulipiga kura mpaka tumechoka, hata tunashindwa tutaanzia wapi tumalizia wapi. Mambo ya hii hatua ya ICC hiyo
hiyo ni story of another day. Hiyo bado hatujafika hapo, hiyo ni mbali, hiyo ni mbali. Waangalie tu penye walikosania kwa upande ya subsidy. Kama subsidy haikuwa delivered to the right people, wangeita wale watu waeleze vizuri vile inafaa subsidy ikue. Lakini kusimamisha tu subsidy hivi pap, mtu mwenye anatoka Ushago Eldoret pale reserve ajui subsidy hata inaenda wapi, anashangaa tu mafuta iko 200, haelewi. Angeendeleza subsidy alafu wabambane nao pale juu peke yao, vile hiyo pesa itafikia the people who are dealing with those subsidy things wenye wanalipwa, kama upande ya mafuta na upande ya mahindi ambapo ni unga na hii mafuta tu ndiye angesaidia, kwa sababu in any world ukirudisha chini, kama tuseme mfano bei ya stima, hiyo inasaidia sana in industrial production. Ile production produce whatever it is being produced, production yake itakuwa inaenda chini, haitafikia mwananchi wa kawaida kama ni expensive. Kwa sababu the cost of production haiko mkula yule alikuwa na produce, unaona. Lakini watu wetu kila mara ati mita inabadilishwa namba, sijui akaunti yako ya stima inabadilishwa ndio hii, kumbe wanaenda kuongeza bei, lakini si ati kubadilisha namba, inakuja na namba tofauti na bei tofauti. Naona I think we have to look in that. Mambo ya mafuta na hiyo production pia stima, ukiwawekea tu wananchi stima chini. Sisi tumeona kwa nchi zingine za nje bei ya stima huku ni pesa kidogo sana, na production unaona watu wanatoa hizo machakula za GMO nini, kwa sababu kila kitu yao wanatumia stima kuiproduce. Ndio maana chakula kwao, huwezi sikia chakula ati kuna shortage ya chakula, hakuna. Waongeze tu stima zao mabei zao za hoteli huko penye wanaendanga kulala na kufanya mikutano, lakini inahusu mwananchi wa kawaida wawache hiyo. Ndio hata bei ya rims mafuta ya kujipaka wasiguze hiyo, ndio unaona wanunuangi hiyo ni ya mwananchi wa kawaida, haipandangi, inakuanga tu shilingi 15. Sawa. Asante sana. Na kaa tu kwa shoni na maswali mawili matatu, lakini hata nikaribishe Steven Chalo. Asante sana kwa kujiunga. Ungeniuliza kwanza alafu karibie Steven Chalo. From there utakuwa na maswali ya Steven baadaye tena. Maswali yangu ni kadhaa. Mmoja, nimesikia ni kama unasikia vibaya jinsi ulipigia hii serikali kula na haijakufaidi vile ulitamani. Maswali yangu ni mbili. Moja ni je, kwanza unafurahishwa na yule mbunge huyo ndio kwanza karibu na wewe, mbunge na yule MCA wamekufanyia kazi, umeridhika? Pili, rais uliyempigia kura unaona amekufail kwa njia gani? Haya, kwanza kabisa wacha nianze na mbunge. Mbunge wangu ni huyo anaitwa David Kiblagat. Aliongea matope hata jana tu usiku tu baada ya maandamano, aliongea matope ingine imekuwa online, so hiyo kwanza anifurahishi. Huyo bure kabisa, sikuwa nataka hata arudi kama MP. It is only that those people they are boosting, bulldoze, wanatuibia kura akina Mandago msio zingine alikuwa anasema hapo ati siasa wekeni kwa lungs, kumbe anaiba pesa ya wananchi ati anapeleka watoto Qatar na Finland na anaiba watu. If I want to go to Finland, I can Google whatever the requirements they want. It's not a matter of near the counties doing the sponsor. Which sponsoring is that? Let me come to my MCA. He's doing a very good job. Amekuja hata amefungua barabara nyingine ilikuwa imefungwa hapo na land grabbers. Ameifungua, ameweka mara minachimbwa na kuweka ile drainage systems ya maji. That is doing a very good work. Celebrate hapa kwa show. Sijui kama ako kwa show, anaitwa Isaac Chirchir. So Isaac makofi wako, unafanya kazi nzuri kulingana na jamaa captain. Asante kwa kufungua barabara. Isaac Chirchir Soiward, na anaita watu akipata nafasi kule county, anaita watu area mzima, each and every ward. Kama ako na nafasi kama 3 anaita every area, anaita, wanakutana mahali, wanatoa public participation, wanasuggest somebody ndio huyu tunataka aende kazi, weka documents yako kwa meza, kila mtu akiona ana qualify, wananchi wanapitisha. That is it. He's doing a very good work. So wacha sasa nikuje kwa Hasala himself. Hasala himself.
Unajua tukienda hapo sijui ndaanzia wapi nimalizie wapi. Hii serikali hii serikali tutatengeneza na nyinyi. Hii serikali itakuwa ya mama mboga na bodaboda. Waja nani jokes ni jokes jina yako. Waja tutaongelea hiyo siku nyingine. Jakes waja tutaongelea hiyo labda kesho. Waja nisiongee tu kwa sahi. Lakini hapana. Usipate nina maswali bado. Aendelea tu. Nafikiri okay. Hata nije kwa Chalo. Chalo, umesikia mfuasi sugu aliyepiga kura jinsi hata hana maoni. Wewe una yapi ya kusema? Habari zenu wana panel hapo. Tuko salama. Salama. Mimi nawasalimia, mimi ni mtu wa Mombasa. Mombasa tunaona hii mambo inaendelea. Hii mambo ni ngumu sana, manake sasa chakula imepanda na tunasikia inapanda kila pahali, kila pembe ya dunia. Nafikiri hiyo shida tuko nayo pale, ukiwa hapa ukiwa wapi. Na hata ukiangalia jana, yale maandamano ya jana, kulikuwa kuna nchi 5 nafikiri hapa Afrika zilikuwa zinaandamana pia hiyo jana. Leo sijaangalia sana kama hizo nchi zingine kulifanyika nini ama ilikuwa vipi, lakini sasa tuko na kazi ngumu ya kufanya, tuko na kibarua ya kufanya, na isibidi tuwe ni watu sisi wakati wote tunasahau paka ile kivulivuli yetu. I mean tunasahau paka shadows zetu. Kama ni ukweli ukisemwa, nafikiri ndio watu mtu anaweza rekebisha, lakini mtu unaweza kufikiria mtu amekukosea na pengine yeye hata hajui, na kama hujamwambia wewe umekosea wapi, yeye hata jua. Sasa hao watu tunawachagua wakisema wanaenda kusimamia mama mboga, wanaenda kusimamia watu wa bodaboda, alafu mara unaona hata wanaanza kuchukua watu ambao walifanya kazi tayari wameretire, wanarudishwa wale. Sasa hawa mama mboga na hawa watu wa bodaboda, je, tunawakumbuka? Na nafikiri kufikia hapo ndio inaleta hasira sana. Hata watu sasa wanasema, sasa ni kweli huyu rais wetu alipita kura ama hajapita kura? Ndio inakuja yale maswali sasa. Wengine wanataka servers zisifunguliwe, na kama rais wetu alipita kura, si afanye tu ungwana, afungue zile server, tumjue huyu Mr. Raila ni muongo, alafu tutajua kujitetea. Lakini kama zile servers hazifunguliwa, hata the next time pia tutapiga kura na itakuwa still the same, manake mtu yote anajua sasa at the end hakuna kitu itafanyika. Kwa hivyo yeye anaweza fanya vile anavyotaka, lakini sijui kama makosa ni sisi wapigaji kura ama makosa yako na wale tunaowachagua. Hatuwezi kuelewa, maana hata tunachagua watu kabisa wa nyumbani kabisa, mtu mnakaa nyote mtaani, unamchagua akienda huko mbele, basi amekusha sahau hata huo mtaa wake. Mimi huko ninakotoka hiyo area ilikuwa naishi na jamaa alikuwa governor ile wakati kipindi kilichopita, tulikuwa tunaishi kwa ploti moja, hata tunapika pamoja, tunakula omena pamoja. Lakini sasa wakati walipopita kuwa governor, hata yani kule mtaani hakutaka hata kujua na hakushughulika. Sitaki kumtaja yeye mwenyewe, sasa hivi nafikiri akisikia sauti yangu atakuwa anajua kama anasikiza. Hakushughulika tena, sijui kama ilienda vipi mpaka akawa sasa ndio amesahau kule ametoka. Sasa ndio ni kwa maana sisi tuwapenda kusahau paka shadows zetu, ile kivulivuli yako unaiona alafu unaikimbia. So I don't know where the problem lies now paka kufikia sasa, kwa sababu shida ya unga iko saizi. Hata bafu ya watoto wa university naona ni kama ambayo imetolewa sasa. Sijui ni watoto wasiende tena skuli, wasiwe werevu, I don't know. Hata siwezi kuponti, hata sijui ni vipi. So the problem is hatujui kama wapigaji kura sisi ndio tuna makosa ama wenye makosa ni wale ambao tunawapigia kura. We don't know. Hatujui kama zile kura zinaibwa ama haziibwi. Hakuna mtu anaweza kusema kitu kama hiyo. Pengine zile servers zikifunguliwa ndio basi tutajua hawa walikuwa wakituibia kura ama hawa walikuwa hawaibi kura ama hawa walikuwa wanadanganya, maybe. Lakini upande wa shida za chakula naona ziko kila pahali hapa duniani kufikia saa hizi. Haya, asanteni, ilikuwa ni hayo tu. Maybe swali moja ama mbili kulingana na wewe. Unaona kama mpiga kura, the more tunazidi kuweka watu katika mamlaka, the more miaka inasonga, ni kama anapoteza utamu na haja ya kupiga kura na anakosa kuwa na hamu ya kumchagua kiongozi awaye yote?
huwezi kukosa kuwa na hamu ya kuchagua kiongozi, manake nchi lazima iwe na kiongozi. Sasa tukisema tutapiga kura, hatujafanya chochote, tumebaki pale pale. Ile situation ambayo tuko, tukisema hatutapiga kura kwa sababu tunawapigia kura wanafanya hivi na hivi, hatujafanya chochote. Lazima tutafute suluhisho la hiyo kitu. Lakini kupiga kura hiyo ni lazima. Na unaona kama suluhisho litakuwa kumshtaki na kumfunga Raila kulingana na wana UDA, ama suluhu ya matatizo tulionayo yatatoka wapi? Hapo tukisema tuwe tumshtaki Raila tumfunge, tutakuwa tunasema uongo, manake sijui kama sisi wa Kenya sote tuna macho na tunaona. Raila jana pale kwenye hiyo maandamano hapo walikuwa watu wote, walikuwa watu huko Kibera, kulikuwa kuna watu wengi sana. Sasa sijui kama wale tutawafunga wote, manake wote walikuwa wana demand. Hata kwanza Raila alikuwa haimbi ile nyimbo watu walikuwa wanaimba, kuna watu walikuwa wanaimba pale Raila Ruto must go. Sasa maybe tuwashtaki wale pia nao, lakini tukisema tutamshika Raila peke yake it brings nothing, kwa sababu yule alikuwa ni kiongozi tu anaongoza, lakini yeye naye anafuata wale watu. Kama wale watu hawakuenda, sidhani hata kama Raila angeenda. So sioni suluhisho yoyote ya kumshika yule Raila. Ile mambo ambayo watu wana demand hawa sisi raia, ikifanyika tutaona ule ukweli wa Raila ama nini. Raila yeye anataka kusema anataka kuwa president. Raila yeye ana demand zake ambazo ameweka pale, ambazo ni 1 2 3, kila mmoja anazijua, ama kuna wengine hawazijui. Tunazijua. Sasa zile demand zikifanyika, tutamwangalia huyu Raila, je, zile demand zikifanywa atatoka na njia gani nyingine? Lakini hatuwezi kusema ati tumshike Raila. Hapo tukisema tunamshika Raila tutakuwa tumefanya makosa, manake tushike Kibera yote, ama tushike watu wote wa Nairobi, ama tushike hustlers wote tuwaweke ndani. Manake hata mimi ni hustler, ndio tushike tuwekwe ndani, kwa sababu hatuwezi kukaa nchi tukiwa hata school fees hakuna, watoto hakuna chakula, kila mmoja na hili mambo mengi hakuna. Hatujui tuliibiwa kura, hajui kura hazikuibiwa, sijui tuwasingiziwa tuliiba kura, kwa sababu tuwasingiziwa tuliiba kura, na hakuna mtu anaweza dhibithisha kama tulisingiziwa ama hatujasingiziwa. So tutafanya nini? Hapo ni kutafuta solution, na solution pengine tukitaka kuweka mambo yawe mazuri, hizi demands ambazo huyu Raila ameweka zifanyike, alafu tuone kama atafanya nini the next step. Manake hata kama leo rais angetangaza unga ni shilingi 20, maybe huyu Raila pia hata angeshikwa na haya hiyo maandamano wanayosema next week, pengine angewacha. You never know. Okay, swali tu la mwisho, sijui gavana wako ama yule mjumbe aliye karibu nawe, je, unaona kama amefanya jambo kwa hii miezi 7 ambayo imepita? Je, kuna kitu amefanya ambao unaona imekusaidia ama imekufurahisha ama imekukasirisha wewe kama Steven Chalo? Mimi nakwambia kwa swali hilo naweza kujibu vizuri sana, manake hata yule gavana wangu nikimchagua haizi nifanyia kitu ambayo mimi itanifurahisha mimi peke yangu as a person. Yeye ni afanye kitu ambayo itakuwa in general, lakini kuwa atanitafuta mimi peke yangu, manake yule gavana wangu sasa ni mtu ambaye namjua personal, najua kwao na najua kila kitu, lakini I'm not expecting that yeye atakuja nifanyia kitu. Yeye anifanyie kitu mimi, yeye anafanya kulingana na katiba aliyopawa, na atafanya kazi na watu wote waridhike, na kama ni kumkasirikia watu wote wamkasirikie. Si mimi peke yangu personal, sina personal issue na yeye. Unaipata? Na kulingana na yeye utendaji kazi wake umefurahisha wana Mombasa ama wana Pwani? Kufikia sasa hatujakuwa na chuki. Mimi personal sijakuwa na chuki naye, labda mtu mwingine, lakini mimi personal pia sitarajii mimi anitengenezee, yeye anitengenezee mimi personal, aniletee unga kwa nyumba, hawezi. Kwa hivyo yeye amefanya ile kitu ambayo mimi personal sijai kuregret kumhusu kura yangu vile nilivyompigia, lakini maybe kuna wengine kule kando waliregret. Okay. Ali, sijui kama bado uko kwa show. Niko ndugu yangu. Nikuulize, gavana wako nadhani anaitwa Guyo. Kabisa. Abdi Guyo. Najua pia kuna jinsi umesema kuna changamoto ya chakula na ni mwanawe rais ndiye anasambaza chakula. Sijui ukweli wa hayo ambao uliyosema, lakini wewe kama mwana Isiolo, sijui utaona maoni yako ni yapi kuhusu uongozi wake? Amejaribu kusaidia wana Isiolo kabla hata tujamlaumu rais.
kwa ballot kulikuwa na watu 6 ambao wewe ulichagua. Ulikuwa na MCA, ulikuwa na governor, ulikuwa na senator, ulikuwa na women rep, ulikuwa na watu wengi ambao ulichagua. Kabla hata tujamrukilia sana rais, hao ambao uliwachagua, je, wamekufeli? Ya kwanza governor amenifeli. Kwa sababu ukiangalia kama chief of staff ama CEC, most of them si wakaaji wa Isiolo. Ni outsiders. Most of them they are watu wa kutoka nje wa county. So watu ambayo wamesoma, watoto wa Isiolo ambayo wamesoma, wako na cheti ya university, wengine wako na cheti cha college, hawakupewa opportunity ya kuchaguliwa kama CEC wa Isiolo. Wale wengi wamechaguliwa ni watu kutoka nje kama Nairobi, yani kama Garissa, kama Mandera, kama Wajia, watu kutoka kule ndio wameletwa. So wale wakaaji walimpigia kura hawakupata nafasi ya kuajiriwa kazi kwenye county. Ya pili, pande ya kusambaza chakula amefanya kazi, lazima nimpongeze. Alikuwa ametafuta chakula kutokea embassies hizi za Middle East ya Turkey. So alipea watu wakaaji wa Isiolo mahali ambayo ilikuwa kuna janga ya njaa, ambaye sio mtaa Isiolo town, ni outside, nje ya town, kama sehemu za Marti, Sericho, huko ndo ilikuwa na mvua ikunyesha, lakini town mvua ilinyesha. So alisaidia watu sana huko, na hiyo tunampongeza. Ya pili, woman rep naye pia amejikakamua, anafanya kazi, ni mchapakazi, alikuwa ni CAS wa education ya former regime. Then na mbunge anaitwa mbunge pia anajaribu, lakini bado anatapatapa tuseme, lakini bado hajapea bazari. Amepea bazari watoto wa secondary peke yake, lakini university bado hajapea. So tunamuongoja tu tusikie kenye atasema. Okay. Yeah. Swali hilo tu ndakutupia wewe William Opondo. Sijui maoni yako ni yapi kwa wale ambao ulichagua, kwa sababu ulichagua watu 6 na tumeongelea sana mmoja rais. Wao wengine. Thank you. Sorry. Now, Jakes, we have a governor. Governor wetu has not been performing that good, Dr. Ochilo, because in the appointments of Cs, in the appointments he's done good. He has done some great job, because he has let me say he has employed professional. Yeah. When it comes to health, he has given the right person. When it comes to finance, he has given the right person. When it comes to roads and infrastructure, he has given, we feel included, and he has picked the CECs evenly from all the 8, I mean, are they 8? No, 7 sub-counties of Migori County. Personally, from my sub-county, we are enjoying 2. Yeah, we have Dr. Chura is the finance CEC. We also have the CEC for roads and infrastructure, and I think we are liking it. So from up to there, it's fine. Apart from that, from last year, after swearing in, it has been messy. All the county governments have been working on the public service board. They have tried to clean the county
the ghost workers, the accounts, those who still had their bills pending. They have been clearing the bills and maybe some other sort of things. Where I have a problem is my MCA. Okay, before I come to MCA, my women rep, that is where we did a very, very big mistake as a Migori County. We did a mistake in electing Fatuma Mohammed because according to from where I sit, I don't see to a or competent woman rep we could produce. I have not seen any input from her in the National Assembly as well as on ground when it comes to development. So to that point, no. My MP has been doing well. In fact, my MP even right now is doing great. At where I have a problem is here at my ward rep. Ward rep is one hell of a person. I don't know whether because we have personal difference with him, but I think is somebody who should not be given any chance to get any leadership seat anywhere in this country. Because since we elected this man, I think the last time I talked was sometime around last year. Was it September? Since then, when appointments began, we had a candidate. We had some people whom we thought was good and could serve with him. But he has decided to sideline the public totally. We are not hearing anything from him. We are not seeing anything. We are not. Even recently, my governor came to our area to I don't know whether he brought some governor scholarship or yeah. Out of our 8 wards, we had all the MCAs except our MCA who claims that they have personal differences with the governor. Governor is his boss. The person he was supporting was a DAPK candidate by the name John Pesa. John Pesa alibaki. But it's like he has not come to the fact that John Pesa is no longer going to come anywhere near Benel. So to that point, he is making us miss a lot from the county government. Anything that is passed, any development going to the wards must be signed by the governor. So the very moment you are not in good terms with the governor, mwenye anaumia ni mwananchi hapa chini. And we have to take into consideration, anytime you are elected, especially in the ward, make sure you are very close to your governor. I know an MCA who was a dandhead. This man totally knew nothing. But where is he now? This MCA sits in the budget committee. This MCA is leading the minority side. Yeah, this MCA is presenting Migori youth in a forum that constitutes the youth of Uganda, Kenya, and Tanzania. Let me ask you, with somebody who was as brilliant as the MCA we elected, we were expecting like he could even be the deputy speaker of the county assembly. But what are we getting? Bullshit. Thank you. Unmute your mic. You are talking, your mic is unmuted. Okay. Okay, now I'm Is muted, sorry.
Okay, now he's muted, sorry. Okay. Okay, am I okay? Now let me ask Roda. Roda, kulingana na wewe, how is this maandamano beneficial kwa uchumi wetu? Because a friend of mine works with the tour company. Ananiambia of late tangu Sunday jioni kumekuwa na cancellations ya people who were to jet in, na wengine jana walikuwa watoke Kenya lakini waliogopa kwanza kusafiri. Do you see this maandamano? Na sasa tumeongeza siku, sio Jumatatu tu, ni Jumatatu na Alhamisi. Hii maandamano ya ikizidi, uchumi wetu utasurvive? Kufanya maandamano, there is nothing to do uchumi kwa sababu wao wanafanya wanafanya as I said before, it's not only Kenya doing demonstration. I saw even France, they are doing demonstration and they are doing every weekend. So hima demonstration, there's nothing to do the uchumi. Kama vile jana Gachagua alisema ati pesa zimepotea 2 million. I didn't believe them. They are the one who is taking those money. 2 billion. You understand? They say it's us. It's us, we are doing demonstration, we are the one doing the cost. And they are the one. Ni wao wanatakikana waseme hizo pesa zilienda wapi. Sisi hatujachukua pesa zao kwa sababu sisi hatuko kwa serikali. They have to know either they do corruption. Unaona? And something I'm really worried about Kenya right now, it's economy to corrupt. I'm really worried about that because I feel Ruto, he is not good person to manage. Because the way he is doing, for example, like akapatia nini unaona kama wewe unasoma gazeti leo. Unajua mimi nakuanga very honest. I'm Christian, born again, and I don't like to lie because the Bible says if you know the truth shall set you free. Unaona kama vile niliona kama Mutembei sijui wakapata sijui car, how many billions of money to buy car. Na Gachagua, hii government, they think about themselves. They eat good food, they dress nice clothes. You know, they don't care about sisi mwananchi, sisi tunateseka. Kuna watu wengine sana kama tuseme nchi ile inakuanga inateseka sana kama Turkana. Watu wengi sana wanakufa na njaa huko. Na niseme kama for example like tuseme watu wengine wanakuwa na watoto wako na disability. Hizo pesa zingine kwa watoto wao wako na disability. So kuna kuanga na watoto wanakuwa na disability Kenya na serikali ndio natakikana wananunua hiyo watoto dawa na diapers na chakula. Unaona, wamama wako na disability, wazee. Unajua serikali kwa wazee walikuwa napata pesa, walichukua hizo pesa za wazee. Unaona, instead of so we want the government to have a good management and good leadership and of course we need to have a wisdom because masomo si kitu kwa sababu si Ruto amesoma baka nini university. He need to be more smart. He know the law, he have studied and he say he is a Christian. He need to be more writer because he say, you know, Ruto, he say that he received Jesus when he was a young boy. So he need to be more salt, to be more writer and dark, to be more truthful to Kenya because he say he's born again because the Bible said do not lie, do not kill. You know, if you know, I know everybody here is a Christians or Muslim. Even Muslim, they have their law in Quran. So Ruto, he need to be more writer if he really fear God. If he's really Christian, he need to be truthful because something Ruto hate is a truth. I know that because me, I'm a Christian and I can see that Ruto, he doesn't like the truth. And that's why it's make our country not move forward. He need to be really truthful for Kenyans. And yeah, to be honest, for Kenyans, you know, and kila kitu akifanya anatuambia kama mimi niko opposition, I have to stay in check. I'm opposition, a very strong opposition. Kama vile mimi naongea nataka kuwa correct. That is not good to buy cars for 8 millions for those ministers like Musalia Mudavadi. Ni watu wako na pesa hata wakikuja kwa serikali. Ni watu wadosi. Remember Musalia Mudavadi in Kibaki regime. He was a CS.
He was, and when I was young in Moi regime, he was a minister of treasury. So watu wako na pesa for a long time. Unaona, so I don't know why they waste money to buy the car. It's better you drive a cheap car. Now those money they can go to the hospital to help people who have a cancer, or to help the children who doesn't have food in the, because after independence, you know, Kenya, we are independent. After independence, no child have right to sleep without food in the table. After independence, nobody, like our democracy needs to be very strong, like in South Africa. I was very ashamed. People, they say that, oh, everything was good in demonstration. I didn't like the demonstration yesterday. People who are doing demonstration, they were doing peaceful, very peaceful. They want to march because Raila Odinga, he told people, wear the white t-shirt to march for your right, for your justice. Because demonstration has nothing to do. But the same Ruto, he didn't care. Ruto, because of his ignorance, he could tell he didn't tell the police officer to do the right thing, to use a tear gas. That was not good, because Kenyan people, they want to march, and this marching was a man and woman to march whole, and akafunga nini, they cross place where people they need to march, and people they were coming different county, from even Kakamega, even wherever, whole over Kenya. It's not only the people from one community, because Kenya, if you say like that, then Kenya is divided. Then we live divided. So I believe that Ruto regime, he abused the power. I don't trust Ruto regime. He abused the power, and he doesn't want to think. He doesn't want to be truthful himself, because he's a Christian. He know that in the Bible said, do not lie, in the 10 Commandments. He need to be more writer. You know, me, I can help him to be really honest, to be really real. You know, like the former president was there before. He was honest. He was truthful. That's something I want him to be. I want Ruto to be really honest himself, and to say the truth, and he know he grown up. He said he grew up in the village. He's more open than us, and not like me. I grown up in a village. He need to be more open person, open minded. He grew up in the Sogoi. He know how he grown up. He know he need to be good example for us, to help those women that doesn't have money to pay the school fees, to help those children, to help widow women. As the Bible say, we help the widow women, and to help those school fees, and those people doesn't have a home, doesn't have money to pay for the rent. They can make our country can grow economy. We want the economy to grow, because when economy to grow, then our country. And something I don't like it is him to mix up with the people from Western country. He do bad thing. Anafanya vibaya sana ku mix government na watu wa Western. Let me tell about people who are Western. Western country, they like when Africa we have a dictator, because they can play their own part, because their own interest. So as a Kenya, it doesn't matter which tribe you come from. It doesn't matter you are the same tribe with Ruto. Kenya is belong to us. We must stand for our country together. I'm telling you, if we come together, all tribes, all community, Kenya will never be the same again. We tell Ruto must go. We say, Ruto, no, we don't agree with that. We don't agree that you bring a Western country, because when those Western country people, when they don't allow us, we do what we want when we are in their own country. So our country must, after independence, our country need to be respected. We come very far. Need to be respected and to be valued, because Kenya is very beautiful and it's very fantastic. I'm proud to be a Kenyan. Okay. We have many things. We have organic maize, we have a fruit, we have a pie, we have ananas. But the problem we have, Ruto want to destroy what God have put there inside of our country. So we must start together as Kenyans. We say, Ruto, enough is enough. That was the meaning of the demonstration. I could ask all Kenya or the work of life. It doesn't matter you are Kalenjin tribe. Wherever you are, come and march together. Together we shall overcome. Together we can make it as a Kenyan citizen. That's the message I could tell of Kenya. Thank you. Captain wewe ulipigia Ruto kura na alinakuja kwako tu saa hizi. Na Roda nakwambia maandamano ya jana yalikuwa na umuhimu moja ya kusema Ruto must go. Na wewe ulimpigia kura.
Sasa But una I think, feel jinsi Roda anasema Ruto must go. but I think Rada is somehow mix up kidogo. She's mixing issues in a way that when you ask her about the problem of Maandamano yesterday with the economy, alisema yes, affect. Then later on, she said that economy is doing this and that. Let me tell you, Rhoda, yesterday in Nairobi, haungeona hata gari imepakiwa pale kando. And pale kando gari ikipakiwa Nairobi, Kanjo wanakuja wana collect taxes from the said vehicle. Kuna wale wa mama wa mboga wanauza mboga pale kando, like vijijini pale Isili. Nilisikia hata wakisema they open their stalls in the evening. Kuna some amount wanalipa kidogo ya county government. That is where we lost another amount of money. When they say we lost, are you there? Are we there? Yes. When Gachagua yesterday said tumepoteza 2 billion, it is true, imepotea 2 billion because of the said maandamano. Lakini sasa, if I may ask William Ruto, the president himself, there is no any way that he can make a call to Raila and discuss where the problem is? For Raila Odinga, there is no way that you can make a call to William Ruto and talk with him? Is it that lazima ukuje ufunge biashara uweke holiday alafu maandamano, alafu the maandamano itself haitakuwa maandamano, itakuwa ni kutesa wale wananchi wanajitafutia kando ya barabara wanakuwa looted? No, these people, they have to be honest in a way. Au itakuwa ni kama wakati wanapanga tukue pamoja, tutengeneze chama moja, tuende tuombe kura, ndio wanapigania simu. Lakini wakati wanatupora, they cannot call themselves. Why is that? So they have to think, they have to be locked in one room, 2 of them, hata Uhuru akiwa ndani, 3 of them, na Rigiji wafungiwe pale kwa room moja wao peke yao, na washiwe pilipili pale kwanza, then wakishatoka pale wanatoa machozi, waongee waelewane, kwa sababu we are trying to fix the economy out of the global thing of the whole world that's happening. Hawata turudisha nyuma na mambo ya kufanya maandamano. Yes, mafuta iko juu. There is a way the government can subsidize mafuta. I don't know about the electricity, lakini wanalia. There is a way they can subsidize the electricity. Hata saa hizi vile tunaongea saa hizi, we are using electricity. And what we are saying here, if somebody is listening, 1 or 2, 3 of the things that we are talking about, itasaidia mtu mahali fulani. Wa subsidize mambo ya stima, mambo ya hiyo fuel, mambo ya ugali bana, mambo ya sembe. Hiyo ndio imetulea sisi mpaka penye tuko saa hizi ni sembe. They try to introduce GMO thing. Me, I didn't see any problem with GMO. Kwa sababu hata penye sisi tuko kwa sasa saa hizi, chakula tunakula ni ya GMO. Na tuna survive. Hata wewe Roda penye huko US ama wapi, you are shining because ile chakula yuko pale, of course unajua ni ya GMO. Those are scientific food. We cannot deny that. We have to accept the fact. Ati sijui mwingine akikula atamea sijui matiti mara miguu mara ng'ombe nini. Hakuna. Haiwezi. Mimi yangu ingekuwa imemea hapa. Juu hata siku hizi sasa naona nabadilika kidogo. What are we? What is the reason of having spouse, or not even spouse, even this seat hii Mudavadi ako naye iko wapi kwa katiba? Jex, Lakini ulipiga kura, ni wewe tunauliza, tunataka tuambie uliyempigia kura anakufurahi. It's not a matter of kupiga kura Jex. Hii mambo na kuuliza hii position ya Musalia Mudavadi, kwa sababu mimi sijui, labda unajua sisi wote hatuwezi kuwa tunajua kila kitu kwa katiba. Ina divine wapi hiyo kwa katiba juu hiyo sielewi. I wonder myself. I wonder. At the same time, that's why I'm saying that Ruto regime is to abuse the power. At the same time, tunakuja tunapatia nguvu wanawake wa wale viongozi
sitaki kutaja majina, sitaki kutaja jina ya mwanamke wa mtu, lakini kama tumechagua Ruto kama president, wacha bambane na Raila kwa mambo yale iko. Rigiji, pia wewe uko kwa serikali kama presidency. Pambaneni na serikali, muambie Raila what to do. Musalia mimi sijui hiyo kitu, mimi sijui. Wale wanawake wale wa viongozi, waachana na hao wazee wafanye kazi. Hivi vitu mnakuja kuinterfere na serikali na mnachukua positions zile zingepeanwa kwa wananchi. Ati mwanamke mmoja anakufa na positions 2,000 za walimu, anaweka watu yake. Mwingine anakufa na positions 300 za ministries, analeta watu wenye walikuwa sijui kampuni fulani yake ikaanguka, anakuja kwa reward hapa kwa cabinet positions. Zile positions kama subordinate staff, mtu akupiga chai hapo jikoni, anatuma pale shopping nini. Yani sasa wezi wengine wenye hatujui mtu. Where are we going? What are we going to do? Tutakuja kufanyia kazi hao wazungu mpaka lini? We need to come back home and work. But now how can we come back home when you are rewarding your own people? That is very wrong. That's very, I cannot point out directly, but they know themselves. Hata wakama wanasikia hii platform, they know what they have done. They know the positions that they have taken away from our people, from our mama mboga there. Mtu wa pikipiki pale, hata angaandikwa akue anapangusa pale ofisi, anaosha pale choo. Unaenda unalete sijui sister nani ya kwenu. Sisi wengine tutaenda wapi? Sometimes mtafanya hata sisi tukubali twende maandamano. Na tunaenda maandamano ya Raila sasa. Sio yenu hii mlikuwa mnasema ati mkifanya Raila akifanya yake, sisi tunafanya yetu. Tutafanya yetu, lakini tutakuja kuona hii ya Raila itatusaidia kwa sababu you cannot bring your people to the government. You are the president yourself. You have your wife. Your wife anataka kuleta kila mtu hata mpaka. No, we have to be serious sometimes. You have to be serious. I've been quiet for long, but yesterday and today, even my sister herself called me and told me, bro, we have to support this thing. We are suffering. Okay. My sister is in Kenya. I called one of my friends. Captain, umepotea. Ali, naona unataka kusema jambo. Mimi naambia captain atujoin bana. Ajoin Azimio. Huko kumekwisha. Huko kumekwisha. Wacha nisijoin kwa sasa. Wacha nikae hapo pembeni. Ndugu yangu, hata mimi nilikuwa nakaa nje. Asa nikijoin nani atawaambia maneno? Wacha nikae pale kama macho. Utatuambia si utakuja tu urudi hapa tufanye kazi. Ndio nasema nikikuja kwenu nani ataangalia maneno huko? Maneno nasema nichungulie pale kwa dirisha. Hapana, maneno utasikia kwenye mtandao vile tunasikia sasa hizi. Hata mimi nilikuwa nakaa nje some 5 years ago. Which I don't know because Hali, I don't know if my president is seeing something. Me, I didn't see Adan Duale the other day. I didn't see Ndindi Nyoro uko Kapsabet wakifanya maombi. I didn't see Duale is suffering, he's sick. What's wrong? Oh, he's sick, not suffering. He's sick. He is suffering nakwambia, unajua mtu mgonjwa. Mama yake alifariki, mandugu zake watatu mara moja walifuatana. So this guy alikuwa mgonjwa, hata amelazwa hospitali. Pole. So hata hakuna pole, hii mtu wamepora kupora. Kenya ni pole kwa wale wametuacha. Si kwake, pole kwa wale wametuacha. Hakuna wametuibia pesa bana, wacha wahangaike. Na Mwenyezi Mungu hawezi waacha. Unajua unapora maskini alafu unaenda mbele ya Mungu vipi bana? Wewe unasema wewe ni mtoto wa Mungu. Unaenda kuomba. Kama ni Ijumaa unaenda msikiti. Kama ni wewe unaenda kanisa, unaenda every Sunday. Yaani usiku mchana unaimba. Ala. Sasa sisi tunaenda wapi? Msikiti. Wanasema sisi tunaomba Mungu atitubadilishe economy ya Kenya. Yes, unaomba Mungu tukatai. Before I forget one thing, there is one thing I saw today. Somebody was sending me that a bail of mitumba ile bail ya mitumba imeongezwa from 28 sijui nini tax mpaka 108 I think.
Yes, Kuna everything is kitu being counted imeongezwa now. hapo leo tu, leo. Rigiji ni wazimu. Rigiji Sijui amevutishwa kwa kilo bangi, moja. anakaa kondo, akicheka anakaa kondo. Mtu ambaye hajawahi ona power, akiangalia pande hii anakuta kuna bodyguard, akiangalia this side kuna bodyguard. Yani hiyo bodyguard imewafanya wazimu. Can we be a little bit objective, gentlemen? Mtoto ya Mau. Tumekaa kama tunachongoana, si tukue objective kidogo. Tumekuwa objective sasa, ndio mumeingia saa hizi, tumekuwa tukidiscuss, so tumekuwa hapa na some topics. Yes sir. Captain, wacha mimi nichangie kidogo. Sawa. Unajua last regime kuna kitu Uhuru alisaini na World Bank. Pesa ambayo ni 4.5 billion ya wakulima wa yani asal area. Uhuru wakati election inakaribia alisaini hiyo pesa 4.5 billion ilikuwa under Kenya Development Corporation. Manipata that money bile election ilikuja hajatoa. Sasa saa hizi ndio wanataka kutoa. Hiyo pesa ilikuwa ni grant 4.5 billion iende kwa asal areas, watu ambao wako na mifugo kama ni ng'ombe, kama ni mbuzi, kama ni kondoo, kama ni ngamia, inafaa kwenda kwao. Saa hizi bile hii administration imeingia, wamesema lazima hiyo pesa ichajue interest. Na America ilikuwa imetoa because of climate change wakati ya Uhuru 4.5 billion. Sasa hiyo pesa iendi kwa serikali. Hiyo 4.5 billion ikichajua interest haiendi kwa serikali. Hiyo interest iendi kwa serikali. Hiyo interest inaenda kwa individuals. Sasa that's why sisi tunasema kama wafugaji, hii serikali haitufai sisi. Lazima iende nyumbani. Ni must iende nyumbani. Si kitu tunasema tunapembeleza. Lazima iende nyumbani. Sisi tumechoka. Naweza pata nafasi Go ahead. Roger. Yes, habari ya jioni. Ninaitwa Roger Stum. I am Roger Stum. Habari ya jioni kila mtu. Mimi niko Kenya. I'm a politician and I'm also a security professional because that is my background. I want to speak from 3 aspects. One, about the governance from the former regime transition to up to where we are now. Sometimes as politicians, we are not sincere. Many politicians are not sincere. And Ali trying to justify that kuna mahali iko safi kuliko ingine, hiyo kwanza ni uongo. Number 2, siasa si kama kanisa. Tunaendanga kanisa hii msikisemekana number 48. Hiyo number 48 kila mtu anafungua, lakini kwa siasa ukisema number 48 mwingine anatokuja na nyimbo yake tofauti. Hii maandamano inaendelea Kenya. Mimi niko na dosari kidogo na hii maandamano. We must agree that kuandamana will not solve the problem ya high cost of living. Because the Ruto's government is only 6 months old. Hata mtoto akisaliwa hawezi saliwa atambaye na akule within 6 months. Number 2, Ruto inherited the problems from the former regime. Yes, he was deputy president, but kwa jina tu, the second term yake ni kama tu alikuwa deputy president kwa jina. So deputy president mwenye alikuwa ni the current opposition leader ambaye ni Raila. The former Rogers hapo tukubali. Utatoa hapo. Exercise patience, Ali. Atuko maandamano, we are just having a discussion. Atuko kwa maandamano.
Unataka kulete maandamano kwa kwa forum, si utulie tu. So tukue very sincere. Recently, in my own thinking, this maandamano is not about common mwananchi like me and any other person who is common here, because recently President launched Taifa Kas. We must go back to the history. Maneno ya Kas imekuwa na monopoly ya Raila family, and we must speak that from to everybody to know in this country. Na wakati Taifa Kas imekuwa introduced, this is threatening somebody's business and not everybody but Raila's family. Number two, yesterday as Maandamano was taking place, there was a discussion in energy committee at the Senate. They want to consolidate Kenyan into KPLC. Do you know the biggest beneficiary, the biggest shareholder, Kenyan, is the first family ambaye ni familia ya Uhuru. So ladies and gentlemen, kulingana na mimi hii maandamano ni kuforce negotiation, na si negotiation ya handshake, ni negotiation ya watu kupaki kuwa na monopoly ya biashara. Na wakipaki wakiwa na hiyo monopoly ya biashara, hakuna vile cost ya stima itakatika na hakuna vile cost ya kasi itakatika. On the other side, we must be patient. Number two, in the former regime nilikuwa nanunua unga hapa Nairobi 250 shilling ya chogo. Mimi nimeona recently imekuja mpaka 185. We are also getting allegations. Let me call this one allegations because it has not been substantiated, that during the transition, hii pesa yenye ilikuwa inasemekana ni ya subsidy, watu walipocket, haikuwa inaenda ati ina benefit mwananchi. Hii pesa ilikuwa inaenda somewhere. And from my own intelligence, I understand that maize was shipped into Kenya from Zambia, name them Tanzania and all other places. But hii mahindi ilikuwa imewekwa tu na makartel from the former regime because they were very sure with the machineries of the government Raila was going to become the president, na ndio angepata chance ya kuuza hiyo mahindi. So ladies and gentlemen, tuongee tu ukweli. Kama ni issues ya elections, ODM tumekuwa pale, mimi nimekuwa mtu ya ODM hapo awali, na tunajua kwamba hakuna free and fair election kwa ODM. Vile tu kama hakuna free and fair election Kenya, then hakuna free and fair election ODM. So uwezi anza kuenda kufakia nyumba ya mwenzako kabla hujafakia nyumba yako we mwenyewe. So mimi ningeomba, sababu hiyo regime, the former IBC led by kina Cherera, ni watu walichaguliwa tu na kina Raila, ni watu tu walichaguliwa na kina Ruto, ni watu tu walichaguliwa na hii watu. So I want to believe that there is law in place that controls the selection panel on how to select IBC. On issues of elections, tuongee tu vitu tatu ambaye mimi najua ni ukweli na itabaki kuwa ukweli. Ruto hana nguvu ya kufungua Statehouse. Tuongee tu ukweli, ukweli, ukweli mtupu. Kenya hii iko na sheria. Ruto hana uwezo ya kufungua Statehouse. Statehouse tu itawezekana kama kotini, Supreme Court itaamua, because that is the only court ama high court yenye iko na uwezo ya kusikia any election petition, especially yenye inahusu the country at large. So hiyo kudemand kwenda maandamano na kudemand Ruto afungue Statehouse, Ruto hata mwenyewe hana constitutional mandate on that. On the other issue, hii maandamano, the law is very clear under article 34, I think Bill of Right, ama 24. Inaongea kwamba you have a right of expression, but the moment
your rights ends where you start violating the other person right. Mimi hiyo picketing mimi sikatai, lakini wakati hiyo picket inafanya mtu mwingine hawezi fanya biashara yake freely, mtu mwingine hawezi run maisha yake freely, hapo sasa ndio mimi naona mimi sikubaliani na maandamano. Na kama hii maandamano ingekuwa inaleta mabadiliko, kama ingekuwa inabadilisha bei ya unga, mimi ningekubaliana naye. Hii viongozi waketi chini waongee, wale wabunge wa Azimio, let me finish. Viongozi wa Azimio wako na nafasi pale bunge ya kutepo. Yes. Nataka usikize clip iko hapa alafu nipe maoni yako nini. Mafuta tunanunua nje. Na hata mfanye maandamano hapa miezi ngapi? Kama miaka ngapi? Wale Waarabu wanauza mafuta hata hawajui kuna maandamano hapa. So there is no way you can bring down the price of oil kwa kuwa streets hapa Nairobi. Hiyo ni kujidanganya na kundanganya watu wengine. Hiyo ni siri tu ya siasa watu wanajipatia. I'm happy the president has already sent his minister na anaongea nao Waarabu na tunaambiwa in another 2-3 months mtaona mafuta imeteremuka. Jambo ningependa kusema hapo, hiyo statement ni 2 pointed. One, we are aware that the issue of fuel kwenda juu imekuwa contributed na vita kule Ukraine na Russia, na vile the current economy of the world is. However, in Kenya, we were told, this is an allegation. I will not be sure on things that I know, maybe they can be allegation. It can be yes, it can be true or not. Issue of fuel, tuliambiwa there is cartels on issues of fuel. So me, I want to believe hii issue ya Ruto kutumana CS nje kwenda kunegotiate oil inaweza saa matunda ama ikose kusaa, sababu tuliambiwa ni shida ya ulimwengu, hatukuambiwa ni shida ya Waarabu. Tuliambiwa ni shida iko ulimwengu, we were not told ni shida ya Waarabu. However, if this thing is actualized, if the problem really is about the cartels or the chain of supplies, then going to the real direct from supplier will have something substantial maybe with time. That one I believe it can happen. And I know maybe that, as we are told, maybe that is what has been done already. So if negotiation is in place so that we can have fuel with cheaper price, then I will not have a problem. However, in the other side, ukienda Uganda mafuta ni a little cheaper kuliko Kenya, so sijui na mafuta inapita kwetu. So mimi sijuangi shida iko wapi. Ukienda Tanzania mafuta iko chini, Kenya hapa mafuta iko juu. So kuna cartels, that one I agree there are cartels. So if Ruto will say, because if we can see in your clips, you can also be able to see that Ruto said akiingia anataka kudeal na cartels. If he is not one of the cartels, then I know the cartel will be watafinywa. And definitely hii Kenya ni kuletwa kwa KPLC ni njia moja ya kufinya cartel, because I know from my intelligence that the biggest supplier ya mafuta ya transformer ni the former regime, First Family. So kuna maneno tu hapa yenye sisi wananchi hatujafunguliwa macho mzuri, but I know and
Kidogo tu narudi kwako, naona uko na mengi ya kusema. Najua kuna watu hapa wanataka kubishana na yote ambayo umesema. Wacha ni kuna kitu nataka kumwambia huyu anaitwaje huyu can you cross the mic? Huyo Rogers. about President Uhuru, wacha naye kabisa. He's a former, wacha retired, okay? Walikuwa wanafanya kazi na Ruto. Na Ruto alikuwa hiyo serikali. Leave him alone. Alifanya kazi mzuri, alituletea maendeleo, infrastructure. Mimi ile village mimi nimetoka, hatukuwa na barabara. Kulikuwa na nyumba za matope, hazikuwa na nini na electricity. Hakuna sasa nyumba za matope, na akatuwekea nini electricity. Unaona hiyo kijiji nimetoka, ile maendeleo ameniletea mimi nikiwa mimi binafsi. Ukiongea hivyo unaongea it hurt me. Wachana na yeye, he bring for us a lot of development. Hizo mabuilding unaona, hata hiyo carpet iko Statehouse ni yake. Hata hiyo kikombe Ruto anakunywa chai ni yake. Ile kazi ametufanyia. Hakuna president ametufanyia kazi mzuri kama Uhuru. Uhuru is very kind, ni mtu akona na nini mase. Angekuwa ni yeye sahi wangekuwa na talks. Uhuru ni mtu, he was very kind. Okay. You didn't know him. He was very kind, a lot of mercy. Okay. Ni mtu ananyenyekea. He was just simple and very social. He was not stubborn. Okay. So ukiongea mambo yake really hurt me. No, don't be hurt. We are talking here. The things you are saying is not the truth. You are like this maandamano ni maandamano nafanya ni ya kufungua safa na cost of living. Unga imekuwa juu. Unga iko juu. Watu wako na pesa makini na watu wanakufa machokora kama vile mimi ni Mkikuyu, ile county nimetoka. Machokora ni wengi sana. Siku ile Ruto aliingia hiyo regime, 300 million kids they have not attended the school. Wameshapotea. 3 years old, 4 years old, ni chokora sahi. 3 million is not realistic, my friend. 3 million kids, they have disappeared. They have disappeared. 3 million is not realistic. And Ruto was lying to us when he comes to the government and the school will be free. So stop lying here. Rogers anaweza rudi kidogo tu ndio huyo naona anajaribu. Wacha rudi, hata mimi niko na point ya kuongea hapa kidogo tu Egon, so that show isipotee. Sawa. Kidogo tu Rogers, ni mimi makumute. Ukiongea unaleta echo. Ndio kwa maana so I think Jakes siongei anything. Wala hatuna nafasi ya kuongea, tunge mute ndio ile echo zirudi. Kama mimi saa hii okay. Rogers, naomba Rogers tafadhali. Kubali mimi ni kufungulie mic, usifungue mic. Ukifungua mic unaleta echo, inasumbua show. Kubali mimi ni kufungulie mic, alafu pia kubali wakuulize maswali, alafu pia kubali kila mmoja awe na nafasi nzuri ya kuongea. Naona Egon akona swali. Ali pia nimeona amerejea kwa sababu kuna mambo mengi ulikuwa umesema hapo kabla. Lakini kabla maswali nataka kuuliza, kuna kitu nataka kuleta kwa show. Ruto kabla hajakuwa rais alikuwa anasema Uhuru alichangia the cost of living, na nataka tusikize hii clip hapo before tuendelee. Panda uliza Uhuru, yani mimi Uhuru niko Ukraine, mimi ninafanya nini huko jameni? Mimi COVID nilikuwa huko kutoa mimi. So kabla tujasema Uhuru, tujasema nini, tayari tunajua mambo mahali alianzia. So Rogers, kuna ukweli mahali ambapo tunasema Ruto kuna mahali anadanganya, akisema kuna wakati alisema si ukweli ya kuwa shida imeletwa na Ukraine, na Uhuru alijitetea jinsi alivyojitetea. So ndio maana Roda na Ali na Egon hawakubaliani na wewe.
So Ali, sijui unaona aje? Endelea Ali. Mimi kwanza nilikuwa nataka kuuliza ndugu yangu Rogers. Kenya amesema yote ni porojo. Kama mambo ya gesi alisema familia ya Raila ndio inafanya mambo ya gesi. Mimi Ali nimekaa Zambia miaka 17. Wenye wanapakia Zambia inaitwa Ndeni. Wanapakia gas kutoka kule ni wa Somali na wa Kikuyu. So I don't know, wewe unasema Raila anatengeneza, he is the only person who is doing monopoly ya mambo ya gas. Sielewi. Umesema mambo ya stima ni first family. Kenyatta family. Stima Ndindi Nyoro hata ako na share. Oscar Sudi ako na share. Kila mtu hiyo mali kuna, ukiangalia kama wewe umeniambia umesoma mambo ya security. Unafaa kuenda kuangalia mali, changanue vizuri ndio kuja kutueleza kitu ambaye uko sure bet ya kuwa hawa wanafanya hiki kitu. Mambo ya Taifa Gas huyu Ruto has share. That's why ameleta Taifa Gas Kenya. Na hiyo gas inatoka nje. So wako share na Watanzania. So all those we know. Mambo ya kusema cost of living ilipanda karibuni. Kitambo wewe unatueleza ulikuwa unanunua unga ugali na 185. Saa hizi unanunua hakuna kitu kama hiyo. Mimi nanunua supermarket hapa 250. Maize 250. I don't know which maize are you talking about. Juzi Linturi ametumwa na Ruto Zambia. Kwenda kule anatuambia sijui kama wewe ukienda foreign country unaweza pewa tu ardhi hivi kuja ulime. How come? Huyo watu wametubeba ufala. Zambia huwezi fanya kazi. Zambia ni kama Middle East. Hata wapendi foreigners. Mimi nimeishi huko miaka 17 karibu na Copper Belt University. So I know what I'm talking about. Linturi alitumwa huko kwenda kupiga picha video kudanganya wa Kenya. Kuja upande mahindi hapa. Kuna ardhi. Nani anakupa ardhi yake bure? Yani huko kuna wanafuata sheria kuliko sisi. So hakuna mtu unatuambia mambo mahindi imetoka Zambia ikaletwa hapa na former regimes, cartel sijui nini. Hakuna. You need to follow correct things. Ukuja kutueleza hapa hivi. So mimi nimemaliza. Naweza ongea? Egon endelea. Endelea. Aya. Jackson, alafu nipatie bana. Sawa, habari ya jioni, niwasalimie nyinyi wote. Rogers, ninaanzia kwa maneno ya mafuta venye umesema. Hatutoangi mafuta Ukraine tunatoanga ile mawe ya kusiaga simiti. Mafuta inatokanga Uarabuni. So ukituambia mafuta hapa sijui ati Uhuru ndiye aliweka mafuta ikaenda juu sijui nini, hiyo tunadanganyana. Alafu kitu kingine ya pili umesema ati sijui Kenyatta family owns Kenya Power. Kenyatta family doesn't own anything in Kenya Power. Hiyo ni kitu inajulikana wazi. Mtu tunajua na own Kenya Power ni William Ruto. Na hiyo ni kitu inajulikana wazi. Aya, kitu ingine ya pili umesema hii maandamano haitusaidii chochote. Kuna watu inasaidia. Kwa sababu kitu tunasema maandamano iende, hatuwezi kupiga kura tuambiwe hii uongozi tunachagua inaanzia mama mboga, bodaboda, mtu wa mkongoteni ndio wanaenda kupanga serikali. Later on wakati umekalia kiti unaanza kutupanga, unaleta watu wale wenye tumevote out. Ndio unakuja kutupangia na wao serikali unasema hao ni masalas. Budget ukiangalia imeenda juu. So ukiniambia maandamano ati sijui maandamano si mzuri, maandamano inatakikana. Saizi kila mtu anataka maandamano. Tuandamane. Cost of living imeenda juu sana venye hatukuwa tunatarajia. Na kitu kingine ni kuulize, Uhuru Kenyatta
akitoka uongozi aliacha Kenya ikiwa mzuri na kila kitu. Mbona Ruto ingie vitu zibadilike? Hiyo ndio kitu kingine najiulizanga sana, sijaipata jibu. So tusifike hapa tudanganyane kufurahisha mtu, ama ufike mahali upewe 10,000 ama kitu, watu promisiwe ka kitu, watu wengine wanapigana, wanaenda wakidanganya wananchi. We are here to fight for kids, for future. Ile kitu tulikuwa tunaambiwa. Tukinyamaza hivi tuseme kila kitu, tutaumiza watoto wetu wa chini. So lazima tupigane. Huyu mzee mwenye mnasema ati sijui afai kupingana, huyu mzee ametutoa mbali sana. Kwa sababu